Assalamualaikum and good morning to all of you. So last week kita dah siap masuk chapter public accounting. So for today's kita akan masuk public auditing lah. So the syllabus content for this chapter, first of all you need to define what does it mean by auditing, and then kita akan tengok what are the objective of auditing. Moving on kita akan tengok what are the categories of audit. So basically dalam audit kita ada dua kategori, iaitu kita ada internal audit and then kita ada external audit. Moving on kita akan tengok types of audit. So audit ni ada 3 jenis, and kita akan tengok what are the role of auditor general. Kita akan tengok macam mana rupa annual report of the auditor general, and last but not least kita akan tengok the role of PAC. So PAC Auditor General, yang ni adalah you all dah boleh recall waktu you belajar semester 1 dalam PAD370. And last but not least kita akan sentuh sikit pasal Audit Act 1957. So what does it mean by auditing? Audit, apa yang you faham tentang audit? So I make it simplest. Audit is an action, an unbiased action, atau kita kata unbiased examination and evaluation of the financial statement of an organisation. So basically, kenapa kita conduct audit ni? Kita nak check and balance lah. Kita nak tengok whether the financial statement that has been provided by the organisation itself is accurate or not. So to make sure that the organisation ataupun that company comply with the rules and regulation. So kita katakan tadi check and balance kan. That's why kita ada internal audit, kita ada external audit. So siapa yang akan buat this examination and evaluation? So orang-orang ni kita panggil dia auditor. So basically auditor ni dia akan inspect. Inspect ni maksudnya dia akan check lah kan. Dia akan check book of accounts, dia akan tengok inventory receipt, and then kita ada purchase order, kita ada DO, PO, and then dia juga akan check system recorded transaction ya. So itu kita kata dengan audit. Kalau you baca dalam slide tu, dia punya definition dia sangat orang kata apa, sangat lengthy dan you tak faham pun. So I make it simple lah. So basically auditing involve evaluation and also verification process performed by a competent and qualified individual known as auditor to make sure that the validity and reliability of information in certain organizations' activities are according with the established standards and procedures. So macam dalam sektor awam, kita auditor, Jabatan Audit Negara, dia akan check lah. Dia akan check setiap kementerian tu, dia punya orang kata apa, kesahihan dan juga information yang mereka provide ke tu, adakah sahih ataupun tak sahih. So untuk supaya kita nak check lah segala transaksi tu mengikut akta kewangan ataupun tidak. So itu kita kata dengan audit. So audit also mainly associated with the evaluation and verification of financial system and record. So sama juga lah macam saya cakap tadi kan. Auditor will inspect the system recorded transaction. Dia nak tengok lah aliran keluar masuk duit. So these are the objective of government audit. So basically objective ni sangat panjang, dia ada banyak lah kan. So you boleh go through one by one. So the first one is to make sure that the expenditure is incurred out of the fund which the competent authority has sanctioned. Maksudnya segala perbelanjaan yang telah diluluskan tu, kita nak tengok sama adakah perbelanjaan tu betul-betul dilakukan, berlaku tak perbelanjaan tersebut, and then untuk kerajaan sebelum buat sesebuah pembelian dia perlu dapatkan tanda tangan. So adakah dapat ada tak dapat tanda tangan daripada competent authority to do the purchase. Next, to verify that the expenditure of the government department is sanctioned as per the rules and regulations. So again lah, kita nak tengok sama ada perbelanjaan setiap jabatan-jabatan kementerian, setiap kementerian ni mengikut ke tak, adakah ia mengikut akta kawalan keuangan negara ataupun tidak. Number 3, to see that the expenditure already sanctioned has been incurred by an officer who is authorized to do so. So again nak tengok sama ada pembelanjaan tersebut telah diluluskan ataupun tidak. Next, to ensure that the payment has been made to the right person. Untuk pastikan
segala transaksi tersebut, sesuatu pembayaran dibuat kepada pihak yang betul lah. Contoh macam kalau you beli komputer, contoh Kementerian Pertanian beli komputer. So pastikan kita dapat receipt tu, invoice daripada kedai komputer lah, bukannya kedai lain. So and they are duly entered in the books on the basis of receipt received from them. So samalah macam saya cakap tadi kan. So next, to see that the payments have been properly classified into capital revenue. Nak tengok perbelanjaan tersebut dia belong kepada mana? Capital ataupun revenue. So kita ada bookkeeping lah. Orang kata apa? Buku rekod. Next, to check the existence of stock and stores and their proper valuation. So ni pergi mana-mana pun akan ada orang kata apa? Check stocking and also ada store. Next, to ensure that the expenditure have been incurred in the interest of public. So untuk government level, segala perbelanjaan perlulah orang kata apa? Dilakukan untuk bertujuan untuk rakyat lah. Untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesenangan rakyat. Next, to ensure that stock taking is done periodically and stock register are maintained up to date. And last but not least, to make sure that whether the money due from others has been regularly recovered while verifying the receipt. So itu adalah objective government audit. So basically audit ni kita kata kita meneliti and then kita evaluate. Kita evaluate segala, orang kata apa, segala financial statement yang telah di-accountkan. You dah tahu kan public accounting tu apa? Record, catat, analyze, so on so forth. Lepas accounting barulah kita buat audit. So ini adalah kategori of audit. Macam saya cakap tadi, you ada internal audit, you ada external audit. So internal audit is the power and responsibility are the under administration of the head of individual government organisation. So maksudnya kat sini, setiap kementerian mereka ada mempunyai jabatan audit sendiri. So jabatan audit yang duduk dalam kementerian-kementerian tersebut kita panggil dengan internal audit. So untuk external audit pula, the function is performed by the National Audit Department. Maksudnya jabatan audit negara tu. Dia adalah external audit. So jabatan negara audit dia akan dia merupakan parti kita panggil dia external auditor lah untuk setiap kementerian-kementerian yang tadi tu. So kat sini lah baru kita boleh check and balance. Sometimes internal ni dalaman lah kan. Audit dalaman ni kadang-kadang dia boleh jadi bias kan. That's why lah kita kena ada external audit. Maksudnya auditor daripada luar daripada kementerian, which is orang external ni dia tak tahu apa-apa pun yang berlaku dalam sesebuah jabatan ataupun kementerian tersebut. So itu kita panggil external audit. In which power, authority and responsibility of the Auditor General are specifically stated in the Article 106 and 107 in Federal Constitution and also Audit Act 1957. So ini adalah kategori audit. So kita akan tengok fungsi internal audit unit according to Treasury Circular 9 Palang 2004. So internal audit carried out by a subunit of a public sector organisation is often known as internal audit unit. So macam saya cakap tadi lah, contoh macam Kementerian Pertanian. So bawah Kementerian Pertanian tu kan, you tahulah kan, aliran carta organisasi sangat banyak. So salah satu dalam organisasi tersebut adalah internal audit unit. So apa yang diorang akan buat? First kali diorang akan study the reliability and effectiveness of the financial and also internal control. Lepas tu, they will review the level of compliance with policy, laws, regulations and directives. So ini adalah fungsi-fungsi internal audit lah kan, apa yang internal audit unit ni buat. Moving on, they will review the organization's activity are managed in prudent, efficient and effective or not. Itu tugas audit. Next, dia akan review the organisation asset and also interest that safeguard against losses, fraud and abuse. Dia akan semak lah sama ada segala aktiviti dalam kementerian tersebut, adakah dia ada berunsurkan fraud, ada tak abuse of power? Wallahu a'lam, tak tahulah kan. Next, they will give it advice and opinion in internal control system including ICT. So basically ni akan sentuh tentang sistem lah, sistem record transaction. Mungkin
ada yang macam orang kata apa, ada yang tak mungkin ada yang tak di key in dalam sistem, ataupun kadang-kadang sistem ni dah lama, dah lapuk. So perlukan orang kata apa, perlukan new upgrade, new software supaya segala safekeeping dalam sistem tu terpelihara lah. So tak adalah banyak kerja kan. So basically auditor ni dia banyak main dengan kertas-kertas dia memerlukan orang yang sangat particular, yang sangat teliti, and dia tak boleh salah sikit pun. Next, audit function in the statutory body under the auspices of the ministry without the supervision of the internal audit unit. So statutory body macam mana? You pun boleh bagi contoh, ada banyak. Next, internal audit also will report to the chief executive of the audit, ketua audit lah, unit findings and follow up on the issue rate. So mereka akan buat report, diorang akan bagi report ni kepada dia punya ketua internal audit unit lah, and then dia akan follow up dengan ketua dia, hari ni apa yang dia jumpa, hari ni esok apa yang dia jumpa. So dekat setiap hari tu akan follow up, and then daripada follow up tu lah boleh identify whether that if there is any, orang kata apa, if there is any bukanlah mistake tapi error, ataupun adakah serta pembelanjaan tu betul-betul comply dengan akta ataupun tidak. And then next they will prepare the annual plan and annual report for the approval of the chief audit executive, and last but not least, diorang akan buat presentation lah. So they will present the audit report on the financial management committee and account. So basically yang last kali tu bila dia dah buat evaluation, dia dah examine apa semua, dia dah jumpa findings, and then dia dah jumpa dah kat mana kesilapan, dia akan present kepada unit financial and also accounting. Suruh semak balik. Kenapa begini, kenapa macam ni. Kadang-kadang ada resip yang tak termasuk dalam rekod. Kadang-kadang ada resip tu pembeliannya tidak tidak seiring dengan nama syarikat tersebut. So itu kita kata dengan fungsi of internal audit according to Treasury Circular, iaitu Treasury Circular ni adalah pekeling perbendaharaan, boleh rujuk dekat dalam portal pekeling perbendaharaan. So basically menerangkan tentang proses bagaimana internal audit unit berfungsi. So kita nak tengok fungsi external audit. So external audit is a periodic audit conducted by independent auditor that refer to tadi itulah National Audit Department, Jabatan Audit Negara. So this Jabatan Audit Negara is aimed to achieve the high level of public accountability. Kiranya Jabatan Audit Negara ni dia adalah orang luar lah kan. Dia adalah orang luar, dia tak tahu apa-apa pun tentang internal audit yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian tadi. So next, their function is to fulfill the needs of the third party, which is people lah. And then normally it is be done in the yearly basis. So basically setiap tahun lah. Satu tahun sekali. So it covers the function that include verifying accounting record. So sama juga dia macam internal audit, cuma dia adalah orang luar lah. And then ensuring the compliance with the proper relevant guidelines and principle, masih juga orang kata apa, memegang prinsip dan juga guideline dalam audit process. And then they will determine whether the statement from the accounts have been prepared fairly or not. This is the thing. Contohnya macam case 1MDB. So last but not least, they will have a direct responsibility to the YDBA. So basically yang third party tu refer kepada parlimen lah. So bila kita kata pasal parlimen, kita refer kepada rakyat. So itulah kita kata dengan fungsi-fungsi external audit. So